வருக. நமச்சிவாய மூர்த்திகள் தோற்றுவித்த ஆதி தமிழும் தழைக்க அயராது பாடுபடும் கொங்கு மண்டலத்தின் பேரூராதீன குருமகா சன்னிதானமே, சாந்தலியம் சிரவையாதீன குருமகா சன்னிதானங்களே, குமரகுருபர அடிகளாரே வருக. அதன் பொதுச் செயலாளர் சேலம் சுவாமி ஆத்மானந்த சரஸ்வதி மகாராஜ் அவர்களே வருக. சிறுதுளி வனிதா மோகன் அவர்களே வருக. கல்வி நிறுவனங்களை நடத்தி வரும் RVS கல்வி நிறுவன நொய்யல் நதி காக்கவும் சமூக சேவை நிறுவனங்களே வருக. நல்லறங்களை செய்யும் அண்ணாமலையம் அண்ணா போற்றி, கண்ணார முதற்கடலே போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. நொய்யல் திருவிழாவின் சார்பாக விதைப்பந்து விநாயகர் திருமேனி மேதகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. தொடர்ந்து மேடையில் இருக்கின்ற பெருமக்களுக்கு சிறப்பு செய்ய பேரூராதீனம் திருப்பெருந்திரு குருமகா சன்னிதானங்களின் திருவடிகளை வேண்டுகின்றோம். சிரவை ஆதீனம் திருப்பெருந்திரு குருமகா சன்னிதானங்கள் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகின்றது. To help us to see how we can overcome this challenge, because the amount of groundwater pollution that is happening is very alarming, very, very alarming. Fecal contamination, pathogens are abundant in the groundwater. So we seek the government support and help, and what better to have the head of the state to be with us on such a momentous occasion. We look forward to being with you, seeking your support to see how we can revive the river. உங்கள் அனைவருக்கும் மன்றாடி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாம் எல்லோரும் இந்த உணர்ச்சியோடு, இதே உணர்ச்சியோடு நம்ம பண்ணால் கண்டிப்பாக வெகு விரைவில் நம்ம நோயில் நம்ம மீட்டெடுத்துடலாம். இந்த ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன் டு மீ. நன்றி, வணக்கம். சிறப்புரை வழங்கிய திருமதி வனிதா மோகன் அம்மையார் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தொடர்ந்து கருத்துரை வழங்க RVS கல்வி குழுமங்களுடைய மேலாண்மை அலுவலர் திரு செந்தில் கணேஷ் ஐயா அவர்களை அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். நொய்யல் ஆற்றினை பாதுகாக்கும் நோக்கிலான இந்நிகழ்வின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றுள்ள மேதகு தமிழக ஆளுநர் திரு RN ரவி ஐயா அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய திருவாடுதுறை ஆதீனம் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய பேரூர் ஆதீனம் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய சிரவை ஆதீனம் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய ஸ்ரீமத் சுவாமி ராமானந்த மகராஜ் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய சுவாமி வேதானந்தா அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய திருமதி வனிதா மோகன் அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய சரவணகுமார் அவர்களுக்கும் முதற்கண் என் மனமார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கோவை மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்தியா மட்டுமல்ல, உலக வரலாற்றை நோக்கும்போது நாகரிகம் தோன்றி வளர்ந்த இடம் எவை என்று பார்த்தால் அதில் முக்கிய பங்கு ஆற்றங்கரைகளுக்குள்ளே உண்டு. அதனால்தான் ஆற்றங்கரையை நாகரிகத்தின் தொட்டில்கள், அதாவது கிரேடில் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் என்று சொல்கிறோம். ஆறுகளும் ஆற்றங்கரைகளும் இல்லாமல் போயிருந்தால் ஒருவேளை நாகரிகம் தோன்றாமலே போயிருக்கலாம். அந்த அளவு வளர்ச்சியை நாகரிகம் தோன்றாமலே போயிருக்கலாம். ஆனால் இன்று அதே நாகரிக வளர்ச்சி இந்த ஆற்றை மாசுபடுத்தும் என்று நாம் நினைத்து பார்க்கும்போது மிகவும் மையமாக உள்ளது. தென் கைலாயம் என்று புகழ்ந்து சொல்லப்படும் வெள்ளியங்கிரி மலையில் உற்பத்தியாகி கோவை மாவட்டத்தின் ஒரு அடையாளமாக இருப்பதே நொய்யலாறு. நொய் என்பதற்கு மென்மை என்று பொருளுண்டு. மென்மையான மணலை கொண்ட ஆறு என்னும் பொருள்பட நொய்யல் என்று அழைக்கப்பட்டது. நாம் என்ன வேண்டுமானாலும் கோவையை பற்றி உயர்த்தி சொல்லலாம். உற்பத்தியில், தொழிற்சாலைகளின் பெருக்கத்தில், கல்வி நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியில் நம் போதுமான தன்னிறைவை பெற்றுவிட்டோம் என்று. ஆனால் அடிப்படை தேவையான குடிநீருக்காகவோ, உணவு உற்பத்திக்காகவோ, விவசாய தேவைக்காகவோ நாம் இன்னொரு மாநிலத்தையோ மாவட்டத்தையோ நாம் நாடியிருக்கிறோம் என்று
என்னும் சூழல் நிலவுமேயானால் எந்த வளர்ச்சியும் உண்மையான வளர்ச்சியாகாது. நொய்யலை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் உண்டு. அதிலும் கோவை மக்களுக்கு உண்டு. ஏனெனில் என்னதான் நொய்யல் கோவையை தாண்டி திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர் என்று கடந்து காவிரியில் கலந்தாலும் 50% கோவை மக்களே நொய்யலால் பயன்படுகின்றனர். இந்த நேரத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் நான் ஒன்றை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த நொய்யலை மீட்டெடுக்கும் இம்முயற்சிக்கு RVS குழுமம் எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக நின்றிருக்கும் என்று உறுதியளிக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நொய்யலை மீட்பதற்கு கரம் கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி சென்றிருக்கின்ற ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தொடர்ந்து அருளுரை வழங்கி வாழ்த்தியருள திருக்கைலாய பரம்பரை மெய்கண்ட சந்தானம் பேரூராதீனம் 25ஆம் வட்டம் கைலை புனிதர் தமிழ்நெறி வழிபாட்டு அருட்செம்மல் திருப்பரந்திரு குருமகா சன்னிதானங்களின் பொன்னார் திருவடிகளை வேண்டி பணிகின்றோம். சம்பலம் பருடைய இன்னருளாலும் உயிர்க்கு துணையாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சமயக்குறவர்கள், திருமுறையாசிரியர்கள், நாயன்மார்கள், சந்தானக்குறவர்கள், ஆதீனக்குறவர்கள், திருவள்ளுவர் பிராதிய சான்றோர் பெருமக்களுடைய நல்லருளாலும் திருக்கைலாய வரம்பரை மெய்கண்ட சந்தானம் பேரூர் ஆதீனம் ஆதி குருமுதல்வர் சாந்தலிங்க பெருமான் தன்னருளாலும் குருவருளாலும் எல்லோரும் எல்லா நலங்களும் பெற்று வாழ வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம். இன்றைய நொய்யல் பெருவிழாவினுடைய தொடக்க நிகழ்வுக்கு எழுந்தருளி சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய பேரன்பிற்கும் கழுதகை தோழமைக்கும் உரிய சிறவையாதீனம் குருமகா சன்னிதானங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து குருமகா சன்னிதானங்களுக்கும், ஆதீன தலைவர்களுக்கும், திருமடத்தினுடைய தலைவர்களுக்கும், துறவியர் பெருமக்களுக்கும், நமக்கெல்லாம் இந்த நல்ல விழாவை தொடங்கி வைத்து மிகச்சிறப்பான முறையிலே பெருமை சேர்க்கக்கூடிய வகையிலே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய தமிழக ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கும், அவையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய சான்றோர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அகில பாரத சன்னியாசிகள் சங்கம் என்பது துறவிகள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைத்து அதன் மூலமாக பாரத பண்பாட்டை, நம்முடைய தொன்மை மிகுந்ததாக இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தை பேணி பாதுகாப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டது. அந்த துறையில் பேரவையின் சார்பாக பல்வேறு வகையான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதிலே முக்கியமான பணி நதிகளை பேணுவது, போற்றுவது, வழிபாடு செய்வது. அந்த வகையிலே கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக காவிரி உற்பத்தியாகக்கூடிய குடகிலே இருந்து காவிரி பூம்பட்டினம் வரை தொடர்ந்து இந்த அகில பாரத சன்னியாசிகள் சங்கத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் யாத்திரையாக சென்று மக்களிடத்திலே விழிப்புணர்வையும் ஆரத்தி வழிபாடுகளையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றார்கள். அதேபோல மிகப்பெரிய அளவிலே நடைபெற்ற 144 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெற்ற பெருமகாமகம் என்கின்ற அந்த நிகழ்விலே மிகப்பெரிய அளவிலே துறவிகளை எல்லாம் அழைத்து அங்கே மிகப்பெரிய மாநாடு நடத்தப்பெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து புஷ்கரணி என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு ராசியிலே இருந்து அடுத்த ராசிக்கு குரு செல்லுகின்ற போது நிகழ்வு. அதிலே காவிரி, தாமிரபரணி உள்ளிட்ட பல்வேறு நதிகளுக்கு புஷ்கரணி விழாவும், வைகை, பாலாறு போன்றவற்றிற்கு பல்வேறு வகையிலே அங்கே பெருவிழாக்களும் நடத்தி வருகின்றோம். அந்த வகையிலே நொய்யலாற்றுக்கு பெருவிழா நடத்தப்படுகின்றது. சென்ற ஆண்டு பாலாற்று பெருவிழாவிற்கு மேதகு ஆளுநர்கள் இதேபோல வருகை புரிந்து வைத்து சிறப்புரையாற்றினார்கள். அதேபோல இந்த ஆண்டும் அவர்கள் இங்கே வருகை புரிந்திருப்பது மிகவும் எங்களுக்கு மகிழ்வுக்குரியதாக அமைந்திருக்கின்றது. அகில பாரத சன்னியாசிகளுடைய சங்கத்தினுடைய நோக்கம் நம்முடைய சமயம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், திருக்கோயில்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், பண்பாடு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதாகும்.
அத்தகைய பெருநோக்கத்தோடு செயல்படக்கூடிய இந்த சங்கத்திலே இந்த ஆண்டு நொய்யல் பெருவிழா நடைபெறுகின்றது. நொய்யலாறு மிக ஒரு பழமையான பெருமையினை உடையது. நொய்யலாற்றங்கரையினுடைய நாகரீகம் போற்றப்படுகின்றது. அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த அந்த நொய்யலாற்று நாகரீகத்தை நிறைய பேர் சொல்லி இருக்கின்றார்கள். வெளிநாட்டிலிருந்து இங்கே படையெடுத்து வந்த அலெக்சாண்டருக்கு பரிசாக கொடுத்த பொருள்களிலே ஒன்று கொங்கு நாட்டினுடைய வெள்ளைத்தங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய எறும்பு உகு என்று சொல்லக்கூடியது, எஃகு இரும்பு என்று சொல்லக்கூடியதை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அந்த அளவுக்கு பழமையாக இந்த நொய்யலாற்றங்கரையிலே இருக்கும் கொடுமணலிலே அங்கே உருக்காலை தொழில் 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக சிறந்து விளங்கியது. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக மேற்கு கடற்கரையின் வழியாக ரோமானியர்களும் கிரேக்கர்களும் இங்கே வந்து இந்த நொய்யலாற்றங்கரையினுடைய கரையிலே இருக்கக்கூடிய நகரங்களிலே வாணிகம் செய்திருக்கின்றார்கள். அவ்வளவு பழமை வாய்ந்தது நம்முடைய நொய்யலாறு. அம்மா அவர்கள் சொன்னதைப் போல இங்கே குறுக்கே 32 அணைகளை கட்டி அதன் மூலமாக 100க்கும் மேற்பட்ட குளங்களுக்கெல்லாம் இந்த நொய்யலாற்றினுடைய நீரினை கொண்டு சென்று இங்கு வேளாண்மையை பெருக்கினார்கள். இத்தனை வருத்தத்திற்குண்டான வகையிலே அமைந்திருக்கின்றது. அதை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக 2 நிகழ்வுகளை நடத்துகின்றோம். ஒன்று நொய்யல் பெருவிழா. அதிலே ஒவ்வொரு ஊராக சென்று நொய்யலாற்றினுடைய கரையிலே மட்டும் சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட திருக்கோயில்கள் இருக்கின்றன. அங்கே சென்று அந்த கோயில்களிலே நாங்கள் வழிபாடு செய்து அந்தந்த ஊரிலே இருக்கக்கூடிய மக்களை எல்லாம் அழைத்து நொய்யலாற்றை வணங்க வேண்டும், பேண வேண்டும், அதனுடைய பாதுகாப்புக்கு அனைவரும் துணை நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களையே அங்கே ஆராய்ச்சி எடுத்தல் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே செய்து வந்தோம். இப்பொழுது பல்வேறு வகையான கருத்தரங்கள், இன்று தொடக்க விழா, மாலையிலே அகில பாரத சன்னியாசிகள் சங்கம், நாளை தமிழக சன்னியாசிகள் சங்கம், மாதர் சங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே தொடர்ந்து 12 கருத்தரங்குகள் என 7 நாட்கள் நடைபெற இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு நாள் காலையிலேயும் வேள்விகள், ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலேயும் கங்கை போன்றிருக்கக்கூடிய பெருநதிகளிலே நடப்பதைப் போன்றும் ஒவ்வொரு பெருவிழாவின் போது நடப்பதைப் போன்றும் 7 துறவியர் பெருமக்கள் இருந்து அங்கே ஆரத்தி காண்பித்தல் போன்றிருக்கக்கூடியது சோழன் படித்துறை என்கின்ற பழமையான படித்துறையிலே நடத்தப்பெற இருக்கின்றது. அத்தகைய ஒரு நல்ல நிகழ்வை இன்று தொடங்கி வைப்பதற்காக மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் இங்கே வருகை வந்திருக்கின்றார்கள். இதற்கு கூடுதலாக இந்த நதியை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக பெருவிழாவோடு நின்று விடாமல் நொய்யலாறு அறக்கட்டளை என்கின்ற ஒரு அறக்கட்டளையை ஏற்படுத்தி ஒவ்வொரு பகுதியிலேயும் நீர் வரத்தக்கூடிய வருத்த பகுதிகள் எல்லா இடங்களிலேயும் அந்த நீரை எப்படியெல்லாம் கொண்டு சேர்ப்பது, அதை தூய்மையாக வைத்திருப்பது எப்படி என்கின்ற அடிப்படையிலே நம்முடைய இந்த நொய்யலாற்றுக்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறுதுளி குளங்கள் அமைப்பு, அங்கே திருப்பூரில் இருக்கக்கூடிய நொய்யல் என்று சொல்லக்கூடிய ஈரோடு நொய்யல் என்கின்ற அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அமைப்புகளோடும் இணைந்து எப்படியும் அனைவரும் முயற்சி செய்து இந்த நொய்யலாற்றை மீண்டும் இதிலே நல்ல நீர் ஓடக்கூடியதாக, எல்லோரும் குளிக்கக்கூடிய வகையிலே குடிக்கக்கூடிய வகையிலே கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே இந்த ஒரு பெருவிழா தொடங்க பெற்றிருக்கின்றது. நிச்சயமாக ஒவ்வொரு விழாவை நடத்துகின்ற போதும் அந்த நதி மிகவும் மாசுபட்ட நிலையிலே இருக்கும். ஆனால் நாம் எல்லாம் துறவிகள் இத்தனை பேர் சேர்ந்து இந்த விழாவை நடத்துகின்ற போது அந்த நதி புனிதமாக, சென்ற ஆண்டு தொடங்கிய அந்த பாலாறு நதியிலே இன்றும் நதி நீர் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய வகையிலே அமைந்திருக்கின்றது. அதுபோல எல்லா நதிகளிலேயும் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓட வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்லாமல் வேளாண்மை போன்றிருக்கக்கூடிய தொழில்கள் எல்லாம் சிறக்க வேண்டும். அந்த வகையிலே இங்கு தொடங்கக்கூடிய இந்த நல்ல நொய்யலாறு பெருவிழா சிறப்பான முறையிலே நடைபெறுவதற்கு வருகை வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் நம்முடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து நிறைவு செய்கின்றோம். போற்றியோம் நம சிவாய். அருளுரை வழங்கி வாழ்த்தி காணிக்கையாக்குகின்றோம். இயற்கையை காக்கவும் மீட்கவுமாக நம்முடைய துறவியர் பெருமக்களும் இயற்கை ஆர்வலர்கள், தன்னார்வலர்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள், பல்வேறு அறக்கட்டளைகள், கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாம் இணைந்து செய்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த மகத்தான பெருவிழா
நம்முடைய நொய்யல் நதியை பெருமை மிக்க சிறப்பு மிக்க நம்முடைய நொய்யல் நதியை காக்கின்ற நிகழ்வாக இன்று மலர்ந்திருக்கின்றது. இந்த நிகழ்வில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஆசிகளை வழங்கி சிறப்பிக்க சிரவையாதீனம் ராமானந்த மடாலயம் திருப்பெருந்திரு குருமகா சன்னிதானங்களின் பொன்னார் திருவடிகளை வேண்டுகின்றோம். திருச்சிற்றம்பலம். தொண்டர்வாய் முடிசிறிதும் சோராது புவியிடத்து கண்டருளும் புகழ்வேறும் கதிர்வேலும் உடையோனே அண்டர்களும் பெரிதேத்தும் அருணகிரி முதலானோர் வன் தமிழ் பாட்டொளி போல் மழை பொழியப் புரிவாயே. எல்லாம் வல்ல வழிபடு கடவுளாகிய முருகப்பெருமானின் செந்தாமரை திருவடிகளையும் சிரவையாதீனம் ஆதி குருமுல்வர் திருப்பெருந்தர் ராமானுசனுடைய குருவருளையும் மணமை மொழிகளால் வாழ்த்தி வணங்கி அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கத்தின் சார்பாக நடத்துகின்ற நொய்யல் பெருவிழாவினுடைய தொடக்க விழா இன்று பேரூர் ஆதீனம் திருமடத்திலே தொடங்கி இருக்கின்றது. இந்த விழாவிற்கு தலைமையேற்று வாழ்த்துறை வழங்கி இந்த விழாவை தொடங்கி வைத்திருக்கின்ற நம்முடைய பாராட்டுதலுக்கும் கழுதகை அன்புக்கும் உரிய பேரூர் ஆதீனம் குருமகா சன்னிதானங்கள் அவர்களே, மேடையிலே இருக்கின்ற ஆதீன பெருமக்களே, துறவியர்களே, இங்கு குழுமியிருக்கின்ற துறவியர் பெருமக்களே, சான்றோர்களே, இந்த நல்ல இனிய தொடக்க விழாவிற்கு வருகை புரிந்து சிறப்புரை ஆற்ற இருக்கின்ற நம்முடைய பாராட்டிற்குரிய தமிழக ஆளுநர் ஐயா அவர்களே, அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். வள்ளுவப் பெருமான் குறிப்பிடுகின்ற பொழுது நீரின்றி அமையாது உலகு என்று சொல்லுவார். எல்லா செயல்களுக்கும் நீர் மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த நீரை பேணி பாதுகாக்கின்ற வகையிலே நாம் முன்னோர்கள் நதிக்கரை நாகரிகத்தை தொடங்கி இருக்கின்றார்கள். மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் என்று நம்முடைய வழிபாட்டிலே குறிப்பிடுவார். தென் பாரதத்திலே இருக்கிற மக்கள் திருக்கோயிலுக்கு சென்று வணங்குவது போல வடக்கே நாம் யாத்திரையாக செல்லுவது நீர்நிலைகளிலே நீராடி வழிபாடு செய்கின்ற மரபு நீண்ட காலமாக இருந்து வருகின்றது. அந்த வகையிலே அகில பாரதிய துறவியல் சங்கத்தின் சார்பாக கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நம்முடைய தமிழகத்திலே இருக்கின்ற நதிகளை எல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டும், அதனுடைய தன்மையை மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்கின்ற பெரும் நோக்கத்தோடு செயலாற்றி வருகின்றது. அந்த வகையிலே நம்முடைய கொங்கு நாட்டிலே இருக்கின்ற கோவையிலே இருக்கின்ற இந்த நொய்யல் நதிக்கு ஒரு விழா எடுக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு இந்த விழா இன்று தொடங்கி இருக்கின்றது. தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா என்று சொல்லுவது போல இந்த புனிதமான நீர்நிலையானது இன்று பல்வேறு நிலையிலே திரிந்திருக்கின்றது. அதற்கெல்லாம் காரணம் யார் என்றால் நாம் தான் அதற்கு காரணமாக இருக்கின்றோம். ஆகவேதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொன்னது போல தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா என்று சொல்லுவது போல இந்த நதியினுடைய திரிதலுக்கு யார் காரணம் என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய செயல்தான் காரணமாக இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு கழிவாக இருந்தாலும் சரி, தொழிற்சாலை கழிவாக இருந்தாலும் சரி, மற்ற கழிவாக இருந்தாலும் சரி, இதையெல்லாம் நாம் தான் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே இதை மீட்டுருவாக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு இந்த கருத்தரங்கானது மாநாடானது இன்றிலே இருந்து தொடங்கி நடைபெற இருக்கின்றது. இது சொல் வடிவிலே இல்லாமல் செயல் வடிவிலே செயல்படுத்துகின்றதற்கு தமிழகத்திற்கு முன்னோடியாக நம்முடைய சிறுதுளி இருந்து செயல்பட்டு வருகின்றது. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கிய அந்த அமைப்பின் மூலமாக கொங்கு நாட்டிலே கோவையிலே பல்வேறு குளங்கள் எல்லாம் சீரமைக்கப்பட்டு இன்று புனித குளங்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு பெருமைக்குரியதாக இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே இந்த நொய்யலுக்காக ஒரு அறக்கட்டளை உருவாக்கப்பட்டு மிக விரைவிலே அதையும் ஒரு தூய்மையுடைய ஒரு நதியாக நாம் பார்க்கப் போகின்ற காலம் மிக விரைவிலே வர வேண்டும் என்பதுதான் எல்லாருடைய வேண்டுதலாக முயற்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதிலே பலரும் இணைந்து ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்று சொல்லுவது போல இந்த நிகழ்விலே எல்லாரும் ஒருங்கிணைத்து இந்த நொய்யலை பாதுகாக்கின்ற அறப்பணியிலே தங்களை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொண்டு இந்த தொடக்க விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்கும் நம்முடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி நிறைவு செய்கின்றோம். ஆசியுரை வழங்கி வாழ்த்தி அருளிய சிரவையாதீனம் திருப்பெருந்தர் குருமகா சன்னிதானங்களுடைய திருவடிகளுக்கு நம்முடைய நன்றியை உரித்தாக்கி மகிழ்கின்றோம். தொடர்ந்து வாழ்த்துறை வழங்கி சிறப்பிக்க திருவாவடுதுறை ஆதீன தம்புரான் அடிகள் அவர்களை அன்பு கூர்ந்து கேட்டுக்கொள்கின்றோம். திருச்சிற்றம்பலம்.
சிறிய ஆடியில் பெரிய மால்வரை பொருள் செறிந்து ஆங்கு அறிவு நூல்களின் முடிவெல்லாம் அகப்படித்து அவற்றின் நெறியெல்லாம் விளக்கிய சிவஞான போதத்தை குறிசைத்தீ தமிழாலுரை குறவனை பணிவ. ஞானமே வடிவாகிய ஞானமான நடராச பெருமான் திருவுருளையும் சித்தாந்த சைவத்தின் ஆதி பரமாச்சாரியார் ஸ்ரீ மெய்கண்ட தேசிக உத்தமருடைய குருவுருளையும் திருக்கைலாய பரம்பரை மெய்கண்ட சந்தானம் திருவாவூர் ஆதீனத்தின் பிரதம பிரமாச்சாரியார் ஸ்ரீ பஞ்சாக்கர தேசிகருடைய குருவுருளையும் திருக்கைலாய பரம்பரை மெய்கண்ட சந்தானம் திருவாவூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ 24வது குருமகா சன்னிதானம் அவருடைய குருவுருளையும் இங்கே எழுந்தருளியிருக்கக்கூடிய பேரூர் சரவே ஆதீனம் குருமகா சன்னிதானங்களுடைய குருவுருளையும் அடியேன் முதற்கண் முக்கரணங்களால் வணங்குகிறேன். இந்த அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கம் இணைந்து நடத்தும் இந்த நொய்யல் பெருவிழா சிறப்பாக அமையவும் இங்கே வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீலஸ்ரீ 24வது குருமகா சன்னிதானம் அவருடைய அருளாசையை தெரிவித்துக் கொண்டு ஒரு 2 செய்திகளை மட்டும் இங்கே பதிவு செய்து என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நீரின்றி அமையாது உலகு அப்படிங்கிறது வள்ளுவர் பெருமானுடைய வாக்கு. இந்த நீர் என்பது நம்முடைய உலகியல் வாழ்க்கைக்கு மட்டும் இல்லாமல் அருளியல் வாழ்க்கைக்கும் அதுவே ஆதாரமாக அமைகிறது. தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வீணுலகம் வானம் வழங்காதெனின் என்று நம்முடைய தெய்வப்புலவர் சொல்றார். உலகியலிலே நடக்கக்கூடிய தானமும் அருளியலிலே நடக்கக்கூடிய தவமும் தங்காது ஒளியும். வானமாகிய மழை நீர் நமக்கு கிடைக்காமல் போனால் என்று சொல்கிறார். இப்போ மழை நீர் அதன் சிறப்பை உணர்ந்துதான் வள்ளுவ பெருந்தகை கடவுள் வாழ்த்துக்கு அப்புறம் வான் சிறப்பு அப்படிங்கிற அதிகாரத்தை வைத்திருக்கிறார். இப்போ அந்த வான் சிறப்பு எவ்வளவு முக்கியமானது, அதன் மூலமாக நாம் எவ்வளவு பயனடைகிறோம் என்பதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதையெல்லாம் சரியாக கடைபிடிக்கிறோமா, அதை சரியாக பயன்படுத்துகிறோமா அப்படின்னு பார்த்தா அது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இன்றைக்கு இருக்கிறது. இந்த ஆறுகளை நொய்யல் ஆற்றை பராமரிப்பது அதை பற்றியெல்லாம் எல்லாரும் முன்னாடி பேசினவங்க சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஆறுகளை பராமரிப்பதால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெரும் பயன் அப்படின்னா, ஆறு போகிற வெளியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் விவசாயத்துக்கு பயன்படுது, மற்ற செயல்களுக்கெல்லாம் பயன்படுது, நீர் ஆதாரத்துக்கு பயன்படுது. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் வரலாறு இங்கே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் விருதாச்சலத்தில் இறைவனிடம் வேண்டி பொன் பெற்றார். அதை மணிமுத்தா நதியில் போட்டுட்டார். ஏன்னா வழியில் கொண்டு போகும்போது ஏதாவது இடைஞ்சல்கள் வரலாம், அது பத்திரமாக திருவாரூருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லி மணிமுத்தா நதியில் போட்டுட்டு திருவாரூர் கமலாலய குளத்திலிருந்து அதை மீட்டெடுத்தார் அப்படின்னு பெரிய புராணம் நமக்கு தெரிவிக்கும் வரலாற்று செய்தி. இதில் குறிப்பாக நம்ம என்ன உணரணும்னா, ஆற்றிலே இட்டால் குளத்திலே பெறலாம். ஆற்றில் தண்ணீர் மேலாண்மையை நாம் பாதுகாத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, சுருத்தொழி அம்மாலாம் இந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றுவதற்கு எவ்வளோ பாடுபட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி அந்த நீர் மேலாண்மையை பாதுகாத்து வைப்பதன் மூலமாக, அணை கட்டி வைப்பதன் மூலமாக அந்த நீரை நம்முடைய ஆதாரத்துக்கு பயன்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் அது நிலத்தடி நீரையும் பெருக செய்து ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய குளங்கள், நிறைய குளங்கள் பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம கும்பகோணம் மகாமக குளத்துக்கெல்லாம் நீர் எங்கேருந்து வருதுன்னா காவிரி ஆற்று மடையிலிருந்து வருது. அதுபோல ஆற்றிலே இட்டால் அதை குளத்திலேயும் பெறலாம். அந்த ஆற்றங்கரையில் இருக்கவங்க மட்டுமல்லாது ஊரை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களும் நிலத்தடி நீரின் வாயிலாகவும் குளம் குட்டை இதில் நிரம்பக்கூடிய நீரின் வாயிலாகவும் அதன் பயனை பெறலாம். அதனால இந்த நொய்யல் ஆற்றை நாம் பராமரிக்க வேண்டும், போற்ற வேண்டும். இது நம்முடைய அகில பாரதிய துறவியர் சங்கம் இதை ஒரு வழிபாடாக மட்டும் செய்யாமல் அதன் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது, அந்த நீரிலே நாம் மாசுபடுத்தாமல் அதை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது எல்லாம் மிகவும் பாராட்டுதலும் எதிர்கால தேவைக்கு மிக முக்கியமான ஒன்று அப்படிங்கிறத தெரிவித்து, இந்த நீர் மேலாண்மையை பற்றி ஒரு திருக்குறள், இந்த திருக்குறளுக்கு ஒருத்தர் தனியாக ஒரு உரை செய்திருக்கிறார். அந்த குறள் என்னன்னா, செயற்பால செய்யாது அறிவறியான் செல்வம் உயர்ப்பால தன்றி கிடும். அதாவது தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தாமல் விட்டுவிட்டால் அவனிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வம் கெட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்றார்.
சரியான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு தேவநேய பாவாணர் இந்த திருக்குறளுக்கு ஒரு உரை செய்திருக்கிறார். அந்த உரையில் என்ன சொல்றாருன்னா, மன்னன் தன்னுடைய குடிமக்களிடமிருந்து பெற்ற அந்த வரிப்பணம், மன்னனுக்கு எப்படி செல்வம் வருதுன்னா பெருஞ்செல்வம் குடிமக்களிடம் பெற்ற வரிப்பணம், இன்றைக்கும் அதுதான் நாட்டில் நிலவிட்டு இருக்கு. அந்த வரிப்பணத்தை நீர் மேலாண்மைக்கு செலவிடாமல் அவன் அதில் அந்த கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டால் அவனுடைய வளம் குன்றிவிடுங்கிறார். நீர் மேலாண்மையை நாம் சரியாக முறையாக கடைபிடிக்காவிட்டால் நாட்டில் தண்ணி இல்லாமல் போகும், பஞ்சம் ஏற்படும், விளைச்சல் இருக்காது. இப்போ அடிப்படை உணவு நீர் இந்த ரெண்டும் கிடைக்காம போச்சுன்னா அந்த நாட்டில் வேற செல்வங்கள் இருந்து என்ன பயன்? சாப்பிடுவதற்கு சாப்பாடும் குடிப்பதற்கு நீரும் இல்லாமல் போச்சுன்னா வேற எந்த செல்வம் இருந்தும் பயன் இல்லை. இப்போ தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய செல்வத்தை சரியான முறையிலே பராமரிக்காவிட்டால், அதை பயன்படுத்தாவிட்டால் அவனுடைய வளமே குன்றி போகுங்கிறார். அதனால நாமெல்லாம் அந்த நொய்யலாற்று பெருவிழாவை வெறும் வழிபாடோடு நிறுத்தி கொள்ளாமல் அதிலே ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களிலே ஈடுபட்டு நம்முடைய துறவியர் சங்கமம், நம்முடைய பேரூர் குருமகா சன்னிதானம், சரவை குருமகா சன்னிதானம் இவர்கள் எல்லோரும் இங்கே இருந்து அதை செம்மையாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அது என்றென்றும் நிலைக்கவும் உங்கள் எல்லோருக்கும் இறைவன் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்தையும் நல்ல அமைதியான மனநிலையும் அருள ஸ்ரீலஸ்ரீ 24வது குருமகா சன்னிதானம் அவருடைய பொன்னார் திருவடிக்கங்களை வணங்கி மகிழ்கிறேன். சிவா திருச்சிற்றம்பல். உலகில் உயிர் வாழ்க்கைக்கு நீர் ஆதாரம் என்பதால் நீராதாரங்களை பேண வேண்டும் என்கின்ற பெருநோக்கோடு செயல்பட்டு வரும் இந்த அமைப்பின் இந்த திருவிழாவில் வாழ்த்துறை வழங்கிய திருவாவடுதுறை ஆதீன தம்புரான் அவர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை உரித்தாக்குகின்றோம். With the proud of being a member in the mission of protecting rivers and thereby saving them for the next generation, I would like to call upon our Honorable Governor to deliver the presidential address. தென்னாட்டுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டுவர்க்கும் இறையா போற்றி. ஓம் நம சிவாய். His Holiness Dr. Santhalinga Marudashala Adigal Erura Dinam, His Holiness Dr. Ramananda Kumar Gurubar Adigal Sirvaya Dinam, His Holiness Sri Lasri Tiruchitrambalam Tamburan Swamigal, representative of His Holiness Tiruvadurai Adinam, Srimad Swami Ramanand Maharaji, founder of Akhil Bharatiya Sannyasi Sangam, Thiru Senthil Ganesh, Managing Trustee RVS Group of Educational Institutions, Tirumati Vanitha Mohan, Founder and Managing Trustee of Shirthuli, Swami Vedantananda, Coordinator Noel Peruvila, Thiru M. Sravanakumar, Secretary Noel Peruvila, all the respected sadhus and sannyasis present here, distinguished guests, my humble pranam to all the sadhus and sannyasis, and my warmest greetings to distinguished dignitaries present here. I am blessed to be part of this event because this is a rare occasion to be with so many sadhus and sannyasis and receive their blessings.
I am immensely happy to be part of this event because this is about rejuvenation, reclaiming, reviving our Mother Noel. I had the occasion, I had the privilege to be part of a similar vida, similar event organized by Akhil Bharatiya Sadhu Sangam, Sadhu Sannyasi Sangam at Vellore, when we had worshipped and done our what we could to river Palaru. I am indeed immensely happy that Akhil Bharatiya Sadhu Sannyasi Sangam has taken up this mission to revive, rejuvenate our rivers and create a mass awareness. As far as Noel River is concerned, I had the occasion to felicitate Tirumati Vanitha Mohan of Sirutuli because we have in the Raj Bhavan, we have instituted a system by which we felicitate people and entities which have been doing extraordinary service to environment protection. And the judge, the committee of judges, the judges in the committee, last year they had chosen Sirutuli for doing this remarkable job. She is present here. I'm immensely happy about it. Tirumati Vanitha Mohan mentioned about emotional connect with the river. She feels that emotional connect with Noel. That is something which is we need, which has been there in our tradition for thousands of years. But unfortunately, due to centuries of invasion and colonization, we lost that connect and we became a stranger to the one who gives us our life. She is mother. River is mother. We know that at the beginning when the Parameshwara, the Lord of the universe created, He created this universe with using 5 elements, Panchabhuta. And water is one such element. And what manifests water in most physical form is our rivers. It's our rivers that defines who we are, our country Bharat. In our day-to-day prayers, in our houses, we invoke the blessings of our rivers. From Kanyakumari to Kashmir, from Kutch to Kamru, in our rituals, and many of us in our day-to-day, when we perform even baths, snanam, we invoke the rivers of this country, great country Bharat. We pray, Ganga cha Yamune chaiva Godavari Saraswati Narmada Sindhu Kaveri Jalayasmin Samnidhim Kuru. This defines who we are. River defines who we are. In Mahabharata, Dhritarashtra asked Sanjay, tell me about Bharat.
Tell me, I have been blind. I have heard, but I would like to hear from you. Tell me, what is Bharat? And Sanjay, in over 30 slokas, when it describes Bharat, the first he says, rivers. From Brahmaputra, Tista, Brahmaputra is an entire northeast. Tista, which is Sikkim, Bengal, Ganga, Yamuna, all those, Narmada. Sindhu comes down to Kaveri, Tamarbharni. All the rivers are named in Mahabharata. Says this is Bharat. Bharat is defined by the rivers of Bharat. But over the period of time, with the invasion and colonization, we started getting disconnected. Because the invaders and colonizers, they came up with their ideology. They came up with their agenda to subjugate this country, to destroy the culture and the spirituality of this great nation, Bharat. And with them, they brought their thought process. And in their thought process, in their ideology, humans are the master of creation because God created humans at the beginning. And then they created the rest of the creation for the pleasure of the human. This anthropocentric view of life, this ideology which they brought with them, it was directly opposite to what Bharat believed in, or Bharatiya Sanatana Adhyatma believed in. In our Adhyatma, in Bharatiya Adhyatma, humans are not the master of creation, are not at the center of creation. We are one among the elements of creation. We are connected to the whole creation as a family. We are no special. And we must be respectful to every element of creation. Now these two opposite views, one which says, I am the master. Other says, no, I am one among the all. And I need to worship all those bhutas who have given us life, who has given us who we are, who sustain us. Now this conflict, it took a toll. And it through our new education system which they brought in. And they tried to destroy, and they did destroy our institutions that perpetuated, that sustained, which were the watering holes of our Sanatana Adhyatma, which makes us one among the whole family. And over the period, they infused in us the sense of that complex, inferiority complex. And we started looking at whatever of the West was superior. What a tragedy. A great country which was the light of the world. Light of the world, because this is how Bharat came into being. Bharat, the land embraced in the light, and that light is that we are all created by the same creator, and the creator, the Parameshwara, the Parabrahma is present in all of us. We are all a family. Differences that we see are apparent. Bhagavad Gita says, avibhaktam vibhakteshu. Indivisible that looks divided.
We are all a family. This suffered during the period of colonization. And during all those period, thanks to our sadhus and sannyasis, thanks to our rishis, that spirit, that adhyatma was kept alive, notwithstanding all the onslaught for nearly 1,000 years that this country suffered. But they could not. They conquered the place. They subjugated the people. But they could not eliminate our adhyatma. And that is why we call it eternal sanatana, which is indestructible. This awareness, this consciousness, this spirituality, today the world needs more than ever before. Because of the Western ideology, Western worldview, drishti, Vishwa drishti, that we are, humans are special, and this is all for our pleasure, competitive exploitation of Mother Earth, because then Earth was not, or is not a mother for them, it is a resource. And when it is a resource, you use it for your pleasure. You have no obligation to it, it's for you. This Vishwa Darshan, this Vishwa Drishti, this worldview based on that ideology has created a crisis. And today the world is facing a major existential crisis. We know how the climate crisis is happening. When it comes to water, there are areas, large part of area, which is water deficient. Once they used to have water, today they don't have water. But those countries, they address it as if it is a resource you divert from one place to another. They're not respectful. There is a difference. There is a difference between water is essential for our life. Without water we cannot survive. So we must preserve water. This is one way of looking at it. Okay, fine. But when you are looking at it from that perspective, so long you realize that I cannot exist without it, you have to preserve it out of your necessity. And when you feel there is no need for necessity, wherever it is in abundance, ignore it. But there is a difference when you look at it with reverence, with respect, and when you worship. When you look at river as a mother, there is a fundamental difference between the two. One looks at a precious resource necessary for our survival. Another looks at as mother that sustains the entire life. Plant, animals, human. All the life on this planet is sustained by the rivers. So she is the giver of life. She is the sustainer of life. And so she is the mother. This drishti, this vision, this view, this has to be accepted by the rest of the world for the good of the world, for sustaining the world. Today, our country is trying to convey the message in many ways. We all know that under a dynamic, visionary leadership of our Prime Minister, when India is hosting the presidency of G20, we are giving the message day in and day out, Vasudhaiva Kutumbakam.
Vasudhaiva Kutumbakam. And this is not a slogan created by Modi ji. This is a slogan. This is a mantra given by our rishis long, long back. Ayam nija paroveti ganana lagu chetasam udar charitanam vasudhaiva kutumbakam. This is our family. We are trying to give this message to the world. Rishi Aurobindo, on the day of India's independence, he jotted down, he wrote down the task that Bharat has. What is the task which Bharat has, responsibility that Bharat has. And then he said that in the entire universe, Earth is the only planet where there is evolving consciousness. Chaitana is growing. Plant, animals, humans, at different stages of consciousness. Consciousness which we call Chitta, which we identify with Brahma. This is at various stages of manifestation. And on this planet Earth, Bharat is the only country. Bharat is the only country where several thousand years ago our rishis had revealed this wisdom to us and for the world, that this one creator is present in every element of creation and we are all a family. There is no concept of other, there is no concept of somebody, us and they, we are all we. And since this awareness, this consciousness is experienced by people individually through their individual effort and sadhana, they express it in their own ways. And so, they said there would be multitudes of sampradaya, many ways of expressing it. But essentially it is the one. Eko sada vipra baudha vadanti. That truth is expressed variously in different ways by people, by the wise people. This unique realization, it happened only in Bharat. And once you have it, all the differences drop. There is no conflict, there is no war. We all become member of a family. And once we become a member of a family, the problem of every member is a problem of all the family, entire family. It's not a problem when a member of our family is sick. It's not that the whole family says, okay, let that person be sick, okay, he will be treated. The whole family is worried and tries to do whatever it can to see that that member of the family comes out of the sickness. This sense of belonging, the sense of bonding, the sense of oneness, the sense of togetherness. This happened only, this realization that the world is a family, the entire creation is a element, is a manifestation of the same creator, and so a family. It happened only in Bharat. It is only rishis of Bharat who got it. So, it was the duty, divinely mandated duty of Bharat to spread this light to the rest of the world. To spread this light to the rest of the world for Vishwa Kalyana, for the good of the world, for the benefit of the entire creation. And this is what Bharat is doing today. For a long time after the British left, we had lost the way. We were doing good material progress. We built IIT, IIMs, we built heavy industries.
But that did not solve our problem, basic problem of poverty, problem of illiteracy, problem of health, and above all, the issue that our basic adhyatma that defines Bharat, what Bharat is. We forgot Bharat. Although in the Constitution of India in Article 1, our Constitution begins India, that is Bharat. But unfortunately, we lost connect with Bharat. Many people believe that they are ignorant. They don't know that this country was born in 1947. And since they got this idea that it was born in 1947, they had to create a new India, a new country. And they started doing it from the vision of the West, from the vision of the colonizer who had divided us. Divided us in terms of race, religion, region, language, what not. They divided. They are the one who created this Aryan, Dravidian, different kinds of ethnicity, began fabricating this history and identity to break us, to divide us. Imagine, in our ancient literature, Mahabharata, when they talk about Bharat, they talk about right from Tamrabarani, Kaveri to Sindhu. When in our literature, Kalidas, Meghdut, when Meghdut, Kalidas writes from the foothill of Ramtek, and he gives a message, is Yaksha. Yaksha is telling the cloud, going to Kailasha, carry the message to my beloved one, from whom they were estranged, they were distanced. And in the message, Yaksha tells cloud which all places he will pass. And there he says, while passing, he names different places of Bharat. Then he says he will come to Kashi. Kashi, where there is a great, bhavya, grand temple of Baba Vishwanath, where on the bank of Holy Mother, Ganges, in the evening there will be Arati. These are all in Kalidas, Meghdut. Arati. And when the Arati is being done, you Megha, you cloud, at the time you roar. You roar at that point so that the people below would think you have played the drum to the Arati. This is Bharat. And we started looking at it in terms of all the divisions for selfish interest. No. We have to restore what is rightly and truly this country is, the spirit of country. This Bharat is not a mere political state. It is a Rashtra. It is a Rashtra, and a Rashtra is much more than a mere political state or a geography. And it is the duty of all of us to, while strengthening the Rashtra, understand that Rashtra is built of Samaj, the society. The modern state that West has created and the model that we adopted, there